pathogens will be pathogenic in humans still to be known. So the risk of zoonosis is still there. And next is about who are the patients who may best benefit from xenotransplantation. So one is elderly patients who have no significant concomitant disease, those with blood group O or B who may have to wait for a long time, those with recurrent kidney disease like recurrent FSGS, and others, those who are highly sensitized, who may find it difficult to get a donor, and those who have multiple access failures. These are the patients who may be beneficial with xenotransplant. And the final concerns are the regulatory as well legal and ethical concerns are also there because many animal rights organizations are against use of animals for research, and then the risk of zoonosis is something which is there, and the inequitable distribution of these transplanted organs are another concern, and the long-term surveillance, the risk of infections. So these are the legal ethical concerns. So finally, I'm going to the human studies which have been currently we see in the last 3 years. The first was the solid organ transplantation, which was the result of 2 cases of pig to human kidney transplantation, which was published in NEGM. This was in a brain dead donor where they used the alpha gal knockout pigs were used. And they used a heavy immunosuppression with methylprednisolone in mycophenolate as well as thymoglobulin, and they found that there was a good urine output, and the GFR improved till the day 54, till the 54 hours the graft was within the brain dead recipient, and there was no signs of any hyperacute or antibody mediated rejection, and the output was quite good. So this followed by the first living transplant case where the first genetically engineered kidney transplant was given to a living recipient at Massachusetts General Hospital. That was in March 2024. The patient was Richard 6-day-man, and he got a 69 gene edited pig, and he survived for 2 months before dying of unrelated cause. And then the case of Tawana Looney, which was an Alabama woman who was highly sensitized, and the graft functioned for 130 days, and then the loss due to rejection. And the last was the most interesting, that is Tim Andrews, which again in January 2025, he got a 69 gene edited pig, and this was a record surviving for up to 271 days before the graft was finally lost. So as I was preparing for slide, again, this was one thing, the news which came in the last week, where China had transplanted pig liver and kidney into human. This is a brain-dead human recipient for the first time, and organs are working. So there's a lot of exciting things which is happening in the last 2 years. And the remaining questions are whether these grafts can survive for more than 5 years, what are optimal immunosuppression, is the risk of infection, and what is the cost. And the future directions including stem cell approaches, tolerance induction protocols, better bioengineered organs. So finally concluding, I would like to say that xenotransplant has become a reality, and the CRISPR gene editing tool has revolutionized the field in a better manner, and the co-stimulation blockade is very paramount. Adaptive immunity remains a major hurdle, and human trials have begun, and the next decade can redefine kidney transplantation. So critical elements required is the right pig, right histocompatibility testing, right immunosuppression, and the right patient. So sometime in the future you can see a pig farm capable of producing a lot of 1,000 organs, and the centrally located operating theatres which may ship these organs to where it is required. Thank you. Thank you, Dr. Jitin. I invite all our speakers to kindly please be seated on the dais. Requesting Dr. Jitin to also stay back. Our speakers, Dr. Venugopal, Dr. Noble, Dr. Feroz, and Dr. Jitin. We had an excellent discussion on how to expand the donor pool. All the speakers did very well. To Dr. Vinu, we're talking about ABO incompatible transplantation. We're telling about the glycosope. What is the indication to use the glycosope? In that patient, we have started with the routine plasmapheresis, but the antibody, even after 4 sessions of
plasmapheresis, the antibody titer was not coming down. It was initially to start with, it was 512, then it was stuck at 256 even after 4 sessions. Then actually the date, everything has been fixed, so we discussed with the patient, and by 4th session we had hypotension, vomiting, etc. So we given the option to the patient. The cost is the main problem. It took around 4 lakh for that column. That's when cost is the main factor. We have also used, but the glycosope, that is a really the titers come down very fast, especially in resistant refractory cases where you find difficult to achieve the target antibody levels. So that's. Then you said about one swab transplant in ABO. You mentioned. Yes. Now, what was the scenario like? Can I show that slide? Then it will be more clear. Fine. Whatever. Actually, let's happen in this slide. It was an inter-hospital swap. Initially, we had one patient, this is the first pair, with O donor, it was ABO compatible. The second was ABO incompatible. So, the one pair was with Feroz and due to the HLA and... Got it. So one becomes ABO compatible and the other okay, fine. That's now you said about post transplant monitoring of the titers. Yeah. Do you act on this and the levels? Actually, initially, in initial 10 transplant we used to do daily, and still even with ABMR we didn't get any rise in titers, to be frank. So if there is a rebound of titers post-transplant, do you give post-transplant plex or no? Actually, we don't have any experience, but they said that if it is going, the threshold is not defined, but it is more than 1:32, even if the graft function is normal, it is better to do plasmapheresis as per the data. But we don't have any experience. There is no clarity on this. No clarity. So how long you will monitor the titers? Actually, what we do is that we do daily for first 5 days, then alternate day. By 2 weeks, we stop repeating the ABO titers. Okay. And it's a graft nephrectomy was for hyperacute rejection or? Hyperacute rejection. Completed the surgery by around 4 o'clock, 6 o'clock, urine output dropped, reopened. It was graft was, the color was changed, and immediately done the graft nephrectomy. Even with the prompt graft nephrectomy, the patient went into DIC. Almost it took 3 days for him to recover, and fortunately, he survived. Now, we had a patient who had a graft working well for a week, and at the end of week, sudden drop in output and loss of graft, and went into DIC. We had to remove the graft, and whenever such a situation occurs, it's said that we had to take out the graft when it is an ABO incompatible with a severe antibody-mediated rejection post-transplant. Regarding the titer and all, I think Feroz sir will have something to say. No, actually, a rebound of titers is a rare phenomenon. It's not that common. And basically, when the titers go up, if the graft function is okay, we need not react. That is the usual
I mean, we asked this doubt to seniors like Dr. Tanabe and all. They are very comfortable that don't react if the graft is stable. So, but having said that, we have had, just like Vinu told, most of the hyperacutes we had in our initial learning curve, the titers were 0 or like very negligible. So our final take is like that post-transplant is the issue. Okay, pre-transplant we are fine, we have decreased the titers, we are going to transplant. Okay. Now with many options that we have, if it is a graft dysfunction not on table, which thank God we are not seeing nowadays, for that I think the donor plasma is helping. But that is, we have to have more data on it. So if you are not saying a rejection on table, now the thing is that post-transplant, day 1, 2, 3, or 4. The first thing that we give thymoglobulin, okay? Because once the ABO transplant is done, you have to think that it is an ordinary transplant also. Don't put and attribute everything to the ABO part of it, okay? So it could be ATN, it could be anything, so go with thymo. And if you look at the historical papers, like 1989, the first paper from Belgium, the thymo people did fine at that time, okay? So I think thymo is well. But if you have a TMA, now we have eculizumab. So post-transplant dysfunction, no TMA, give thymoglobulin. Even if, don't worry about the titers. Many a times, irrespective of the titers, it would be a normal immune reaction, which is slightly higher on an ABO group, AB incompatible group. But thymo works there. Okay. But if there is a TMA, go for eculizumab, it saves you. No. I think Pradeep Dada, you have, eculizumab experience, you people have. And they do a lot of ABO incompatible. We use both double filtration plasmapheresis and glycosope. So double filtration plasmapheresis also works well. That's what of late we are using double filtration. I think we don't have the single machine that can do it. So we combine two machines and then we do the double filtration. Dr. Vinu, what is the long-term outcome of ABO incompatible transplantation? You said 90 to 95% survival at the end of 1 year. At the end of 5 years, you can see around in our data, in part of the world, and Indian data showed that around 85% survival, graft survival at 5 years. And if a patient with ABO incompatible transplant, if the graft fail and if she or he goes for another transplant, does the immunological risk increase more than the non-ABO incompatible transplants? It is pretty much almost the same. Yeah. Thank you. Any questions in the audience? Regarding ABO, is whatever complication I think of, either is a rejection or infection, is for first 180 days, for first 6 months. And also literature have shown if you pass over that first 6 months period, then it is almost equivalent in some situations, better than this compatible one or a disease donor transplantation. And Dr. Tanabe has, they have a post-rituximab era, 2004 is the 15 and 20 years follow-up. They have shown this is a better outcome than the compatible one. The first 6 months is a problem. If you tide over that, then it's okay. Regarding the xenotransplantation, like when we grow pigs, like at what age should the organ be harvested? Pardon? I mean, the organ has to be taken out from the pigs, So like... Pigs have got rapid breeding, so usually around 5 to 8 months they can just like. Okay. And do the removal of these proteins from the pigs, does it affect their survival? The current gene knockouts have not been found to affect survival, but we don't know. If more and more gene knockouts, some of them can even affect the survival. So even with this CRISPR editing technology, not all blood pigs will survive. Few of them will die. One last question.
Like all the speakers did excellently. My one question is to Dr. Venugopal. I thought this glycosol was only for a single use, and you said you use it thrice. Actually, it was the user manual says only for single use. If you are using, if the titer rebounds, because there's a cost, we reused. So with the ETO sterilization, on the next 2 times actually we done the ETO and repeated 3 times. So only 1 case experience. Okay. And Dr. Firoz, one question to you. Like in ABOI, usually we see for some patients, the anti-B, anti-O, anti-A antibodies, they don't fall with flex. As in this case, Dr. Vinu was using glycosol. Why do you think some antibodies are adamant and they don't fall? Oh, yeah. I think it should be I mean, I don't know. I'm throwing it out there. I think it's a volume issue because when we we used to use double filtration, thinking that we could get away with it. But double filtration, only the replacement was less. There also we had to increase the volume of treatment, we had to use it. I think it's a volume issue, but having said that, there are instances where we have done back-to-back consecutive and got stuck at, in around around 180 transplants, there have been only like 2-3 cases. We had to go ahead with 1:32 because, we had to, it's a faint reaction. But it's the real reason I don't know. But if you look at the dynamics of plasma exchange, at one reach, it's just, this hyperparabolic just flattens out. So, yeah. But to some extent, we can fix it with volume. That's my take. Dr. Noble, what we feel that in deceased donor transplantation, mostly the problem is in not identifying the potential donors and reporting, because I think there was some circular on brain death identification and reporting to the district medical officers. No, is it probably that should be the first step in promoting the deceased donor program? Yeah, actually we ask all transplant centers to report every month, but they put all column 0 and give. So it is not. So how we enforce? It is not a question of enforcing. It is a question of actually attitude and the institution policy. Basically, it is a institutional policy change is required, and all institutions should have an SOPs that all in futile care will initiate end-of-life care discussion, go for certification, donation request. That policy should be incorporated into the SOPs of all ICUs. That is the only option. Can I just? Yes. No, just to one thing. We used what we are doing now for ABO is we are doing for 1:32 unless we are using plasma. Whereas otherwise we use DFPP because it's much more easier to get the titers down. Recently for a liver ABO incompatible, we used Adsopac column. Adsopac is cheaper. It's only 2.1 lakhs and can be reused. It had a titer of 1 in 256 and we got it down to, in 2 sessions, got it down 1 in 2. And then we did the liver transplant. It did quite well. So that is one of the things we can do. But like you said, the rejections occur when the titer is low. We had a patient who had a rebound titer, went to 1 in 28, nothing happened. Patient went home fine. But the other patients who had rejection, they all had titer 1 in 2 and 1 in 4. And 2 grafts we had to remove. They had a hyperacute rejection. So that was a traumatic experience that happened. So just one more thing for Noble, I was just saying this. So why don't we make it mandatory that once you have this live website, that all disease donations should be made by. So if a disease donation is not being declared by transplant centers, we should discontinue the license. So we should make it mandatory. That will make the managements more a tendency to promote disease donation institute. I think that's one way you can promote it. To some extent, I think there's a limit to which nephrologists and others can approach the management. For the management, probably some sticks have to be given also. Noble, your work with SOTO and NAK is admirable. But you have to look at the donor families in deceased donor transplantation. Even in
and Dr. Devi Shruti, Associate Professor, Department of Nephrology of Government Medical College, Alappuzha. This session is on the topic Technology and Renal Transplant. And for this session, I call Dr. Pratik Das, who is the Director of Kolkata Kidney Institute, who speaks on the topic Donor-Derived Cell-Free DNA and Renal Transplantation. Good afternoon. It's good to be in central part of Kerala. We have young nephrologists really thriving here, and we are learning a lot from each
Ladies and gentlemen, a very warm good afternoon to everyone. After a stimulating morning of academic deliberations and scientific exchange, we have now arrived at a significant milestone of today's program, the official inauguration of the Parimala Transplant Update 2026, organized under the auspices of Central Travancore Nephrology Club and the Parimala Renal Science and Kidney Transplant Center. We stand as a testament to a collective pursuit of excellence in renal transplantation, innovation in patient care, and advancement in nephrology. Today, we are privileged to have with us our esteemed gathering of renowned nephrologists, transplant specialists, healthcare leaders, and dignitaries whose contributions continue to shape the future of transplant medicine. Every meaningful journey begins with seeking divine blessings. May I request everybody to kindly rise for prayer. Let us pray. God, our Heavenly Father, we thank Thee for this glorious day and this glorious moment. Unto your mighty hands we commit this hospital, our beloved doctors who are working here and who are being present here. Be with us, lead us, guide us. Help us to continue the healing ministry that you have done. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, now and forevermore. Amen. Please be seated. It is often said that a warm welcome creates the foundation for meaningful dialogue and collaboration. To formally welcome this august gathering, it is my privilege to invite Dr. Harish KG, Head of Department and Senior Consultant Nephrologist, to deliver the welcome address. Good afternoon, respected dignitaries on the dais, esteemed teachers, seniors, colleagues, and distinguished delegates. On behalf of St. Gregorius Medical Mission Hospital, it's my proud privilege to welcome all of you to this Transplant Update 2026. Since 2018, we are conducting this symposium every year, except for a 2-year gap in the COVID period. This is our 5th conference, and this time we entirely dedicated the conference for transplantation. Today, in this occasion, my duty is to welcome all the dignitaries as well as the delegates to this conference. First of all, I invite our chief guest, Minister M. Liju. He will be joining us soon. He is the Honorable Minister of Excise and of Government of Kerala, and we are deeply honored to have such a leader to this conference. Welcome you, sir, to this conference. I welcome His Grace, Dr. Yohanan Mar Chrysostomos Tirumeni. He is always a well-wisher of the Parimala Hospital and always give guidance to us. Welcome Tirumeni to the function. Next, I welcome Shri Ebin Waki, MLA of Aranmula. Welcome, sir, to this conference. Now I welcome our CEO, Father M.C. Paulos. He is the driving force behind the Parimala Hospital as well as the nephrology department. He is the pillar stone in planning this conference. Welcome, Father, to this conference. Now I welcome Dr. Georgie Abraham, a great well-wisher of our department and professor and senior consultant nephrologist at Trippuram, Chennai. He, through the Tanker Foundation, helped the nephrology department of Parimala a lot. And through your pioneering work, you helped Parimala Hospital become the first and the only center in Kerala to start a maintenance hemodialysis for HIV patients. And this is the only center in Kerala we have the maintenance hemodialysis for retroviral patients. Now I welcome Dr. Noble Gracious, my respected teacher,
and Professor of Department of Nephrology, Government Medical College, Thiruvananthapuram, and the Executive Director of KSOTO. Welcome, sir. I welcome Dr. Sharon Joseph, our Medical Superintendent, and Madam was always helpful in organizing this conference. Welcome, ma'am, to this conference. I welcome Father Jiju Verghese to this conference. A special welcome and acknowledgement to my colleagues, Dr. Abhilash and Dr. Midun, the brilliant organizing brain, those who had worked hard to make this CME a reality. Welcome, Dr. Abhilash and Dr. Midun. Finally, a heartfelt welcome to all my teachers, seniors, colleagues, postgraduates, and the entire Parimala family doctors. Thank you all for coming here. I wish everyone an engaging and educational and enriching scientific section. Welcome all to this conference. Thank you. Thank you, Dr. Harish, for your warm welcome. Now for the presidential address, I invite His Grace, Dr. Yohannon Mar Chrysostomus, Metropolitan of the Diocese of Nirunam. എല്ലാവർക്കും സ്നേഹ വന്ദനം. ആധികാരികമായി ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള പ്രാപ്തിക്കുറവ് നിങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാകുമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇപ്രകാരം ഒരു കോൺഫറൻസ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ ചുമതലപ്പെട്ടവർ നടത്തിയ സംരംഭത്തെ ഞാൻ ശ്ലാഘിക്കുന്നു. ഡയാലിസിസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നവരുടെ എണ്ണം നമ്മുടെ ഇടയിൽ വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്, പ്രായഭേദമന്യേ. ഇന്നലെ ഒരു ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ പോയി. എൻ്റെ കൂടെ മീറ്റിങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ച അച്ഛൻ വാസ് ആൻ യങ് പ്രീസ്റ്റ്. ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസം ഡയാലിസിസിന് വിധേയനാകണം. ഇന്നലെ ഒരു ഡയാലിസിസ് കഴിഞ്ഞാണ് ആ മീറ്റിങ്ങിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം വന്നത്. ഡയാലിസിസ് കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. ഇവിടെ അടുത്ത് ഞാൻ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ സൗജന്യ ഡയാലിസിസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ താങ്ങാവുന്നതിൽ അപ്പുറമാണ് രോഗികളുടെ വരവ്. പരുമല ആശുപത്രിയിൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ഭംഗിയായി ചെയ്തു വരുന്നു. 20ഓളം രോഗികളെ അത് നടത്തി കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ആശുപത്രി ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയില്ലാതെ ചില സൗജന്യങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സഭ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ രംഗത്ത് ആഴമായ പഠനവും കാലിക പ്രസക്തമായ ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളും ഉള്ള ബോധവൽക്കരണവും ഈ സെമിനാറിലൂടെ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഡോക്ടർ ജോർജി ഏബ്രഹാമിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കാനുള്ളത് ഡോക്ടർ ജോർജ് തന്നെ പറയണമെന്ന്. കാരണം ഒരു 50 വർഷത്തിലധികമുള്ള ആത്മബന്ധം എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബവുമായിട്ടുണ്ട്. ട്രിപ്പിൾ MMൽ ഞാനൊരു തൈമക്ടമി റിലേറ്റഡ് സർജറിക്ക് വിധേയനാകേണ്ടി വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഡോക്ടറുടെ ഏരിയ അല്ലായിരുന്നു എങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡോക്ടർ ജോർജിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലും നേതൃത്വത്തിലുമാണത് എനിക്ക് നടത്തി തന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ നന്ദിപൂർവ്വം ഓർക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആമുഖ വാക്കുകൾ ഞാനിവിടെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. Thank you, Your Grace. I now request Reverend Father M.C. Paulus to honor Tirumeni with a shawl. Thank you, Achin. Healthcare becomes truly meaningful when advanced medical care becomes accessible to those in need.
It is now my pleasure. Mola, just a minute. Actually, I forgot to mention the name of our beloved young MLA, Abin Varki. He is representing the Armula constituency. We are really proud of him because he is a member of this church and a very good supporter and a well-wisher of Parimala Ashwatri. I wish you all blessings to fulfill what the Lord has entrusted on you in a very faithful and witnessing manner, and may God bless you, beloved Abin. Thank you, Tirumeni. It is now my pleasure to invite Sri Abin Varki, Honorable MLA of Aranmula constituency, to speak a few words on the launch of a free transplant scheme and inaugurate the same. എത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട നിരണം ഭദ്രാസനാധിപൻ അഭിവന്ദ്യ യോഹന്നാൻ മാർ ക്രിസോസ്റ്റമോസ് മെത്രാപ്പൊലീത്ത, എത്രയും ആദരണീയനായ ഈ യോഗത്തിന് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ഡോക്ടർ ഹരീഷ് കെ ജി, എത്രയും ബഹുമാന്യനായ ഡോക്ടർ ജോർജി എബ്രഹാം, ഡോക്ടർ നോബിൾ, ഡോക്ടർ ഷെറിൻ, പ്രിയപ്പെട്ട ഫാദർ ജിജു, ഡോക്ടർ അഭിലാഷ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട പൗലോസ് അച്ഛൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ രംഗത്തെ ഏറ്റവും പ്രമുഖരായ വൈദഗ്ധ്യം നിറഞ്ഞ ഡോക്ടർമാരെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പരുമല ആശുപത്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ, ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു സേവന കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കേട്ട ചില വാർത്തകൾ, അതൊരു സാധാരണ രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ ആശങ്ക ജനിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകളാണ്. അങ്ങനെ ആശങ്ക ജനിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകൾ വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് പരുമല ആശുപത്രി പോലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള സൗജന്യമായ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ സ്കീമുകൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവികമായ കടമ കൂടിയാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധ സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പരുമല പള്ളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒക്കെ പരുമല ആശുപത്രി എന്നത് ഈ സഭയുടെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും അഭിവാജ്യ ഘടകമാണ്. അത് ദൈവികമായ ഒന്നാണ്. പരുമല തിരുമേനിയുടെ വലിയ കൃപാ കടാക്ഷങ്ങൾ അതിനുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ്. ഇത് സ്ഥാപിതമായി ഇത്രയും നാൾ ഓരോ കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴും ഇതിന് വെച്ചടി ഉയരത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ അനുഗ്രഹാശിസുകൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിനുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് നിങ്ങൾ 2 ദിവസമായി ഈ സംസ്ഥാനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രമുഖരായ ഡോക്ടർമാരാണ് നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും നൂതനമായ സാങ്കേതികവിദ്യ, സെനോ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ഉൾപ്പെടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുന്നതെന്നും നടത്താൻ പോകുന്നതും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മേഖലയിലുള്ള ഏറ്റവും നൂതനമായ സാങ്കേതിക വിദ്യയെക്കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. എയിംസ് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും, അല്ലെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ ബനാഗട്ടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനിൽ പുതിയ ചരിത്രം രചിച്ച വാർത്തകൾ നമ്മൾ പത്രത്തിലൂടെയും ഒക്കെ മറ്റ് വായിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. റോബോട്ടിക് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ്റെ വലിയ മേഖല തുറന്ന് വരുന്നതായി നമ്മൾ വായിച്ച് അറിയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും നൂതനമായ ഒരു പ്രക്രിയ ഈ ആശുപത്രിയിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പൊതുപ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ആശ്വാസം പകരുന്ന ഒന്നാണ് സൗജന്യമായ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ സ്കീമുകൾ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതുമാത്രമല്ല, പരുമല ആശുപത്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ആ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനിൽ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസി അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പരുമല ആശുപത്രി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും മഹത്വകരമായ ഒരു കർത്തവ്യം എന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ അച്ഛൻ പറയുകയുണ്ടായി, റേഷൻ കാർഡിൽ പേരുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി വളരെ കൃത്യതയാർന്ന സ്ക്രൂട്ടണിക്കൊടുവിലാണ്, അത്രമേൽ ട്രാൻസ്പെറൻസിയോടുകൂടിയാണ് ഓരോ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനും നടത്തുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പരിശുദ്ധ ബാവ തിരുമേനി തന്നെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സ്കീമുകൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇത് ഈ ആശുപത്രി ഈ സമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന സേവനവും സന്ദേശവും വളരെ വലുതാണ്. അത് ദൈവികമായ ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ
ഈ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന, അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസം ഓങ്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെമിനാറുകൾ നടക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ന് റിനൽ സയൻസ് നെഫ്രോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെമിനാറുകൾ നടക്കുന്നു. ഓരോ മാസവും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും ഈ മേഖലയിലും ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ ടെക്നോളജിയെ സംബന്ധിച്ച വലിയ ഡിസ്കഷൻ ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ അത് നല്ലൊരു സന്ദേശം തന്നെയാണ് ഈ സമൂഹത്തിനും ആശുപത്രിക്കും നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യത്തിനും വിളിക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ഇത് മാത്രമൊന്നുമല്ല, ഏതൊരു രോഗി ഇവിടെ വന്നാലും പൗലോസച്ചനെ ഒരു ദിവസം 2-3 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വിളിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയുണ്ട്. കാരണം ഓരോ രോഗിക്കും ഡിസ്കൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സഹായം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും വിളിക്കുന്ന ആളാണ് പൗലോസച്ചൻ. അതൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഏറ്റവും നന്നായി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് ഏറ്റവും സാധാരണക്കാർക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആശുപത്രി തന്നെയാണ് പരുമല ആശുപത്രി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആശുപത്രിയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രയാണത്തിനും സർക്കാരിൻ്റേതായ എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ജോർജി ഡോക്ടർ വളരെ കൃത്യമായി ചില കാര്യങ്ങൾ, അത് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ അദ്ദേഹം നേരിട്ട ചില അനുഭവങ്ങൾ എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി. അത് തീർച്ചയായിട്ടും സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ആദ്യമായി ഒരു ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നടത്തുന്നത് 2015-ലാണ്. വർഗീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഹാർട്ട് എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് നടത്തിയ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ എന്ന് പ്രത്യേകം അതിനുവേണ്ടി ഒരു മുൻകൈ എടുത്താണ് അത് നടത്തിയത്. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ മൾട്ടി ലെവൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നടത്തുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ആൽഫിൻ്റെ ഒരു വളരെ റീസെൻ്റായി വെണ്ണിക്കുളം മല്ലപ്പള്ളി സ്വദേശിനിയാണ്. ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു, ആ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നടന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരെ നൂതനമായ ഏറ്റവും മോഡേണായ പലതും നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ. പക്ഷേ സർക്കാരിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് കൂടി നിങ്ങളുടെ ഈ ഡിസ്കഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ ടെക്നോളജിയെപ്പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് ഈ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ എങ്ങനെ അവർക്ക് കൂടി താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യത്തെപ്പറ്റി കൂടി നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അതിലൊരു സജഷൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം വളരെ നന്നായി ലിസൺ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടായി. ഇപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റിൽ അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ച ഏതാണ്ട് 80% പദ്ധതികളും അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു യാത്രയിൽ 14 ജില്ലകളിൽ നടത്തിയ വളരെ നല്ല ഡിസ്കഷൻസിലൂടെ ഉണ്ടായതാണ്. അതുതന്നെയാണ് ഈ മറൈൻ പോളിസി അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മേഖലയിൽ നടത്തേണ്ട സർക്കാർ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുകൂടി നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണമെന്നും നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്നും അതൊരു അഡ്വൈസായി തന്നെ അതൊരു സജഷൻസായി തന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കണം എന്നതുകൂടി ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. കാരണം ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോഴും ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവയവ ദാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോഴും ആളുകളുടെ ഉള്ളിൽ വലിയ പേടിയുള്ളൊരു കാലഘട്ടമാണ്. ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ പലരും അവയവദാനം അത് നല്ല ശീലമാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്നും ഒക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു മേഖലയിൽ ആളുകൾക്ക് അവയവം കൊടുത്താൽ എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വിശ്വാസപരമായ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാകുമോ, അതൊക്കെ സഭാ നേതൃത്വം ഉൾപ്പെടെ നമ്മളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ കണ്ണ് ദാനം ചെയ്താൽ, അത് മരിച്ച ആളുടെ കണ്ണ് ദാനം ചെയ്താൽ ആത്മാവിന് മോക്ഷം ലഭിക്കില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി, ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസപ്രകാരം നിത്യതയിലോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ആത്മാവിനുള്ള നിത്യശാന്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ആത്മാവിനുള്ള നിത്യശാന്തി ലഭിക്കുമ്പോൾ കണ്ണില്ലെങ്കിൽ കിട്ടില്ല, ഹൃദയമില്ലെങ്കിൽ കിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി ദാനം ചെയ്താൽ കിട്ടില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ടെങ്കിൽ സഭാ നേതൃത്വവും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും നമ്മളെല്ലാവരും ചേർന്ന് അവയവദാനത്തിനും ഈ മേഖലയിലും ഒക്കെ ഒരു പുതിയ ബോധവൽക്കരണം കൂടി നടത്താൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നടത്തിയ ഈ വളരെ സവിസ്തരമായ ചർച്ചകൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഇത് സംഘടിപ്പിച്ച പരുമല ആശുപത്രി അപ്ഡേറ്റ് 2026 എന്ന പേരാണ്. ആ പേര് തന്നെ വളരെ മികവുറ്റ ഒന്നാണ്. അപ്ഡേറ്റ് 2026 എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രീ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് സ്കീം അതിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ലോഞ്ചിങ് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. I request you to kindly hand over the free transplant scheme form board to Dr. Midun Abraham Santosh, consultant nephrologist of Paramala Hospital. I request His Grace to honor Sri Abin Varki with a shawl and a memento.
Thank you, Your Grace. Thank you, everyone. We'll now proceed with a felicitation address. May I respectfully invite Dr. George E. Abraham, Professor and Senior Consultant Nephrologist of Madras Medical Mission Hospital and Founder Trustee of Franco Foundation to offer his felicitation. Yeah, good afternoon. I have colleagues who have come from other parts of the country, so I have to speak in English. I come from a place which is about 20 kilometers from here. And what is my connection with Parimala Church is that for the last 67 years, it started 67 years ago, my parents, late Mr. Papachan and late Mariamma, used to bring me here to the church to pray. And I continued that, although I am in a different place living in Chennai now. Whenever I come to my house, I come here and pray for the divine grace of St. Gregorios of Parimala. So this goes on for years and years. And first, let me move to the next, switch the gear. So I want to give heartfelt congratulations to Paulo Sachan, to Harish and his team for conducting this meeting in this beautiful God's own country, because I have invited a number of people to come over here. Due to certain logistic reasons, they couldn't come. But we have people who were speaking from America today morning, and also there is one of the speaker is speaking from Poland today. And also we had Pratika Das, who came all the way from Calcutta, and Radhika, who came from Hyderabad, to enlighten us, to also to enrich us with knowledge. The Honorable Minister, who is yet to come, and Mr. Abin Varki, who is MLA, and he is much younger to me. He's a dynamic person, the first, because I have seen him in the television, and also I have seen his picture. Very dynamic person. Now, let me just take you to some of the realities of transplantation. I have been living in Chennai for the last nearly 40 years. And many of you may not know that there was a murder case charged against me for a transplantation. And Mr. Vaila Ravi was the minister at that time. And it is recorded in my book. It is available on Amazon. It is called My Patients, My God, Journey of a Kidney Doctor. The foreword was written by His Holiness, the former Katholika Baba of Orthodox Church. So you may go through different issues when you come do transplantation. Now, recently I was doing through our foundation to look at the people who have donated the kidney after brain death. You have three types of group, social group. One is the poorest of the poor. They are the one in most of the time in Tamil Nadu. Then you have the middle class, and third one is the high class. Very few people from high class donate their organs. We all know that. So I thought that I should have a survey of them done. So I engaged a social worker to do the survey with the help of Dr. Edwin Fernando. You all know him at the Stanley Medical College. I got the telephone number of the donors for many, many years, and a social worker was asked to call them. When the social worker called, I couldn't imagine the resistance and the anger of the families to the donation. They said that nothing we got out of it. You just gave us a send-off with some flowers and other things, but we are starving. A similar incident occurred in Pondicherry Institute of Medical Sciences many, many years ago. So one of the persons who came for our World Transplant Congress was Alan Roth, who was a Nobel laureate in twice. So I was bringing this issue to Alan Roth. How these poor people, when the earning member of the family has donated an organ and left this space, how will the family manage it? So it is Alan Roth was of the opinion, and I have written in my book that they have to be compensated. Because we are not living in a society where we are looking at people uniquely, we are looking at them differently. So my request, I am going to meet the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Joseph Vijay, to highlight this, because most of the deceased donor transfer, brain death transplantations are done in Tamil Nadu. As I said that, we started to look at it. So I'm going to meet him to do something, whether this family, at least from the lower socioeconomic status family, a person close to them can be given a job so that the government can ensure that there is a job for them. It is not paying money to them. It is a question of making a living for them. Because we are all proud that I did that, this is donor this 10 organs were retrieved. But what happens to the family? Because I had very close encounter with a Pondicherry family. He was a
bus conductor who was hit and run, and he was earning 20,000 rupees, 22,000 rupees a month, and the poor wife was only earning 6,000, and she became a widow with 3 children. Anyhow, I'm not going to enlighten. So I request our Honorable Chief Minister, Mr. V.D. Sadishan, who is so popular, I see him every day in Madras in my TV, to look at this so that we can also increase the deceased donations, and as a social responsibility, irrespective of caste, creed or religion, those who are belonging to the lower socioeconomic status, we can give them some relief for their children to grow and for them to have a livelihood. So I just want to have this thought with you, because I'm sure that if a Nobel Prize winner can say that you need to do that, why are we not doing it? Can we change things so that, these families are compensated? They could have been a road traffic accident, in a two-wheeler accident or something else. The next issue I want you to bring to your is deceased donation from poisoned organ donors. You are not doing it in Kerala. Please do that. Organ of phosphorus poisoning we have done in Tamil Nadu. Those who had snake bite, cobra bite, we have taken. That's the first report in the world, cobra bite. We reported that in transplantation in 2010, cobra bite victims, kidneys being used for transplantation, and there was no problem. They lived for many years. So you have to look at, you cannot be just in the conventional box and say that I will only do deceased donor transplantation with somebody who is either road traffic accident. So it has to extend into other donors like poisoned organophosphorus poisoning, drowning. And we have also done many, it is nearly 20 years ago, before the law came in for Kerala and Tamil Nadu state. It was a partial hanging, and they called me from Thiruvananthapuram, and it was in Attingal. We got that 2 kidneys from to Tamil Nadu hospital, to Ramayandra Medical College to give to 2 donors who were waiting, 2 recipients who were waiting. So please look at that. You have to come out of the box and look at that. There are so many possibilities of brain dead victims whose organs can be donated. And thank you for your attention. Thank you, sir. I request His Grace to honor Dr. Georgie Abraham with a shawl and a token of our deepest appreciation. Thank you. May I respectfully invite Dr. Noble Gracious, Professor of Nephrology, Government Medical College, Trivandrum, and Executive Director of K. Soto for the felicitation address. Honorable His Holiness Grace Dr. Yohanan Marcus Ostoms, Metropolitan Diocese of Neranam, Honorable MLA Sri Abinvarki Kodiato, Father Paulos, CEO of Perimala Hospital, and my dear student and friend, colleague Harish KG, Dr. Abhilash, Dr. Mithun, and all other members in the dais and of the dais. This is indeed a special occasion for me because everything is formulated, conceived and conceptualized and delivered by one of my favorite students, Dr. Harish. So it's indeed a proud moment as a teacher and seeing the success of a student delivering quality care in a sub-metropolitan city like Perimala. And Honorable MLA, I would like to, as Dr. Georgie said, we should think about some policy decisions when we deliberate our things. So as private-public partnership is very focused thing on Sadishan's ministry, what I would suggest is we should not delineate private and public hospital differently, especially when you take care of end-stage organ failure patients. Dialysis facilities should be subsidized or cross-subsidized by government so that everyone will get access to good quality transplant services as well as dialysis services in private as well as government hospitals. And transplant, we have only 4 government hospitals doing transplants in Kerala. We have 49 odd private hospitals. So if government can put a uniform costing for transplant services, so every hospital will have a uniform costing and government can cross-subsidize poor patients who are doing transplants in private hospitals.
Similarly, government should put focus on how we can increase the diseased organ donation potential of Kerala. Unfortunately, we have around 4,000 road traffic deaths. It should not happen. But in that, if 100 patients can be certified brainstem death, we'll get 200 kidneys, 100 livers, and 100 heart, so that we can reduce the burden of 100 patients undergoing dialysis or 200 patients undergoing dialysis. So government should have a roadmap, how we are going to increase the public trust in disease donation, how you are going to allocate the organs justifiably or equitably to all the citizens irrespective of where they are getting treated, and how we are supporting the post-transplant care, and also how you take care of the poor man who have donated his life so that 4 or 5 people are saved. As Dr. Georgie said, what is governments or societies take for them? We need to take them. With these few words, I wish the transplant update, Perimala, great success, and Mr. Ebin Varki to take care of some points in policy discussions. Thank you. Thank you, sir. I request Reverend Father M.C. Paulus to honor Dr. Noble Gracious with a shawl. Thank you. May I now invite Dr. Sherin Joseph, Medical Superintendent of Parmala Hospital, to offer her felicitation. അഭിമന്യ തിരുമേനി, ബഹുമാന്യ MLA, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള പ്രിയമുള്ളവരെ, പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടിയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടിയും TV കൂടെയൊക്കെ ഒത്തിരി കണ്ടിട്ടുള്ള 2 മുഖങ്ങളാണ്, കാണണമെന്ന് നേരിട്ട് കാണുമെന്ന് ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള 2 മുഖങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട MLAയും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന മന്ത്രിയും. സർ, ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ പരിമല ഫാമിലിയിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും സമയം ചെലവഴിച്ചതിൽ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിൻ്റെയും ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരുടെയും നാമത്തിലുള്ള നന്ദി ഞാൻ മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് നിലയിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇനിയും പല പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് വരണം എന്നും കൂടെ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. പിന്നെ മൈ ഡിയർ ഡെലിഗേറ്റ്സ്, I know this conference is going to be very fruitful, effective, and it is going to be an academic feast for all of you. എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. Thank you very much. I request Reverend Father M.C. Paulus Sachin to share a few words to the gathering. To share gratitude with everyone, I now invite Dr. Abhilash V. Cherian to share the vote of thanks. Respected dignitaries on and off the dais, esteemed colleagues, and distinguished delegates. It's my proud privilege to stand before you and propose the formal vote of thanks for the Parimala Transplant Update 2026. On behalf of the entire St. Gregorius family, it's my proud privilege. So first and foremost, I wish to place on record our profound gratitude to our chief guest, Dr. Sri M. Liju, Honorable Minister for Cooperation and Excise, Government of Kerala. Though he is not available here in person, he is on his way, maybe under 5 to 10 minutes, he'll be joining us. So we are deeply appreciative of his constant support, and he's for setting a definitive tone for this symposium. So next, I would like to offer my reverential thanks to His Grace, Dr. Yohanan Mar Chrysostomus, the Metropolitan of Diocese of Niranam, for presiding over today's proceeding and delivering an inspiring presidential address. Next, I extend my sincere appreciation to Sri Ebin Varki Kodiyat, Honorable MLA of Aramula constituency, for officially launching our free transplant scheme. This scheme constitutes a monumental philanthropic initiative for our institution and represents a significant advancement in facilitating access to transplant medicines for the local community.
Now, next, a heartfelt thanks to our beloved CEO, Father M.C. Paulos, who is the pillar of Parimala Hospital. Father has been such a vital cog in all our activities and has been instrumental in the success of our hospital. Next, we are equally indebted to the eminent scholars and the administrative leaders who have enriched this session with their felicitation and insights. First and foremost, our beloved Dr. Georgie Abraham sir, Professor and Senior Consultant, Nephrologist at Madras Medical Mission Hospital, Chennai, and the Founder Trustee of Tanker Foundation, whose pioneering academic and clinical work in nephrology continues to guide our presence. Sir has been a constant support for all the academic and non-academic activities here concerned at Parimala Department. In fact, it was our Georgie Abraham sir idea for this conference. And next, Dr. Noble Gracious, Professor in the Department of Nephrology at Government Medical College, Trivandrum, and the Executive Director for KSOTO, for his invaluable perspectives on transplant protocols and administration. Next, our Dr. Sherin Joseph, Medical Superintendent here at Parimala Hospital, for a steadfast administrative oversight. So next, I wish to acknowledge my esteemed colleague, Dr. Harish KG, HOD of Nephrology Department, for initiating this gathering and for his comprehensive welcome speech. Thank you. Finally, I would extend my heartfelt gratitude, Dr. Mithun, other members of the organizing committee, volunteers, and everyone behind the scenes, including the audio-visual, sounds, decorations, and all those. Your active participation has been vital to the success of this academic endeavor. Thank you. Can we pause for a... ഇവർ പ്രസംഗിച്ചവരെല്ലാം ഫാദർ പൗലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതി ഞാനാണ്. ഈ ആശുപത്രിയുടെ ഒരു ചുമതലക്കാരനാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ക്ഷമാപണം നടത്താനാണ് നിൽക്കുന്നത്, പ്രസംഗിക്കാനല്ല. ഈ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം 11:30 നടത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. ഈ ആശുപത്രിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് പോലും കറക്റ്റ് ടൈമിലല്ല നടത്താറില്ല. 11:11 നടത്തും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ പുതിയ മന്ത്രിസഭയിൽപ്പെട്ട എക്സൈസ് മന്ത്രിയെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച ദിവസമാണ് അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ധാരാളം വർക്കുണ്ട്. അദ്ദേഹം 11:30 തൊട്ട് വരുന്നു പറയുന്നുണ്ട്. 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്തുമെന്ന് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്, വരും. അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട MLA എംപിൻ വർക്കിയും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്, ഈ ആശുപത്രിയിലെ MLA ആയതിനു ശേഷം. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നതാണ്. അദ്ദേഹം കറക്റ്റ് 11:30 വന്നതാണ്. അപ്പോൾ തിരുമേനി ഒരു ദൂര സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് സൺഡേ ആണ് സർവീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ആളാണ്. നിങ്ങളും രാവിലെ തൊട്ട് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. 1 മണിക്ക് ലഞ്ച് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. ലഞ്ച് റെഡിയാണ്. ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറിൽ ലഞ്ച് താമസിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊരു ക്ഷമാപണം ചോദിക്കുകയാണ്. 5 മിനിറ്റോടെ ക്ഷമിച്ചാൽ നമ്മുടെ വിളക്ക് ദൂരെ കത്തിച്ചില്ല, ഉദ്ഘാടനം മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ മന്ത്രി വന്ന മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഡക്കറം അനുസരിച്ച് മീറ്റിംഗ് തീർന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി എന്നെ വിളിച്ചു, മാന്നാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ജംഗ്ഷൻ ആയെന്ന് പറഞ്ഞു. 5 മിനിറ്റ് മതി ഇവിടെ എത്താൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചാൽ, നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊരു മന്ത്രി ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ കാര്യം നിങ്ങളോട് ക്ഷമാപണത്തോടുകൂടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നടത്തുന്നത്, അതിനുവേണ്ടി സമയം വിനിയോഗിക്കുന്നു. പാട്ട് പാടാൻ അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, if anybody wants to sing a song, here is a chance for you. If anybody is ready, from Calcutta. Dr. Georgie is proposing Dr. Manjula. മഞ്ജുള, അഞ്ജന, എന്തെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് പാട്. ഒരു 2 മിനിറ്റ് മൈക്കിന് മുമ്പ്. വേറെ ആരാ പാടുന്നത്? ആരാ? സതീഷ് പാട്.
ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है। ये बहार, ये ज़मां कह रहा है प्यार कर, किसी के आरज़ू में अपने दिल को बेकरार कर। जिंदगी है बेवफा, जिंदगी है बेवफा, लूट प्यार का मजा। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है। धड़क रहा है दिल तो क्या, दिल के धड़कने नगीन। धड़क रहा है दिल तो क्या, दिल के धड़कने नगीन। फिर कहा है फुर्सते, फिर कहा है रात दिन। फिर कहा है फुर्सते, फिर कहा है रात दिन। आ रहा है सदा, आ रहा है सदा। मस्तियों में डूब जा, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में हो गया। ये जिंदगी उसी की है। So please, Saraswati, come over to the stage. Saraswati, please come over to the stage. I just wanted to make an observation. I forgot to say that I have attended many transplant congresses, many parts of the world in Asia, North America, South America, Oceania, Atlantica. But this conference uniquely stands out that the content and the speakers and the question answer session, they were all so superior. It is not inferior to any of the international conferences. I can vouch for that. Many of my colleagues who are here, who have attended those conferences, can say that, okay, this is a conference of high standard. No, actually, I thought that all the delegates are from Kerala itself. But now I came to only know that it's from different parts of the country. And now only Achan told me that two of the delegates are from Mayo Clinic itself. So I'm requesting, I would like to request, what are all your suggestions to the government of Kerala to improve the transplantation sector, that we are heading to the budget discussions from tomorrow onwards. So you can freely suggest us, our Honorable Minister of Excise and Corporation, Advocate M. Liju. I'm inviting. You might have noticed
May I request അഭിമന്യ തിരുമേനിയുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടെ കൂടി ഇതെല്ലാവരുടെ അനുവാദത്തോട് വളരെ സന്തോഷത്തോടും ആദരവോടുകൂടി കേരളത്തിൻ്റെ എക്സൈസ് സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ എം ലിജുവിനെ പരുമല ആശുപത്രിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി. അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് കായംകുളത്ത് നിന്ന് MLA ആയി, ആദ്യം തന്നെ കേരള ക്യാബിനറ്റിൽ മിനിസ്റ്ററായി, വളരെ ഡൈനാമിക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വളരെ ഡൈനാമിക്കിൽ 2 രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരാണ് ഇന്ന് മീറ്റിങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുന്നത്. പരുമല ആശുപത്രിയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ചൂടേറിയ നിങ്ങളുടെ ചർച്ചയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും സാന്നിധ്യം വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. വിളക്ക് കത്തിച്ച് മീറ്റിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ അതുകൂടാതെ വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യവും ഇറക്കാനുമായിട്ട് പോവുകയാണ്. അതിൻ്റെ ആലോചനയിൽ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട്. Thank you. Now it's my proud privilege to invite Shri M. Liju, Honorable Minister of Corporation and Exercise, to officially inaugurate Parmila Transplant Update and address the gathering. സർവാദരണീയനായ ഹിസ് ഗ്രേസ് ഡോക്ടർ യുഹാനൻ മാർ ക്രിസോസ്റ്റം തിരുമേനി, പ്രിയപ്പെട്ട ആറന്മുള MLA ശ്രീ ബിൻ വർക്കി, ആദരണീയരായ ഡോക്ടർമാർ, സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റും നെഫ്രോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായ ഡോക്ടർ ഹരീഷ് KG, മറ്റ് ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടർമാർ, പരുമല ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ബഹുമാന്യരായ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠന്മാർ, ഫാദർ ജിജു വർഗീസ് ഉൾപ്പെടെ, ഡോക്ടർ ജോർജി എബ്രഹാം, ഡോക്ടർ നോബൽ ഗ്രേഷ്യസ്, ഡോക്ടർ ഷെറിൻ ജോസഫ്, ഡോക്ടർ അഭിലാഷ് വെച്ചെറിയാൻ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വളരെ സുപ്രധാനമായ കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ രംഗത്ത് നൂതനമായ മാറ്റങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഡോക്ടേഴ്സ് കോൺഫറൻസിൽ വളരെ വൈകിയാണ് എത്തിയതെന്ന് എനിക്കറിയാം. ആദ്യം തന്നെ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 1-2 പരിപാടികളിൽ യോഗാ ദിനം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചേറെ പരിപാടികളും ചെന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം നിവേദനങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിന്നതുകൊണ്ടാണ് താമസിച്ചത്, വൈകിയത്. എങ്കിലും വൈകിയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചതിലും ആദരണീയനായ തിരുമേനിക്കും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ ഡോക്ടർമാർക്കുമൊപ്പം ഈ ഒരു കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷം ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ, അവയവ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ രംഗം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ദൈനംദിനം ജനപ്രതിനിധികളെന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിവേദനങ്ങൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനും ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനും തുടങ്ങിയ അവയവമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയകളെ സംബന്ധിച്ചും അവയ്ക്കുള്ള ചികിത്സാ സഹായത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള അപേക്ഷകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നത്.
അവയവ പ്രത്യേകിച്ച് കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രോഗികൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായൊരു പ്രശ്നം ഇത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്നുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ രാവിലെ എൻ്റെ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ക്യാമ്പ് ഓഫീസിൽ ലഭിച്ച ഒരു നിവേദനം, 27-28 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഞങ്ങളുടെ KSUവിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു കുട്ടി, അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരനും അതോടൊപ്പം തന്നെ അയാൾക്കും 2 പേർക്ക് കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നടത്തേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ അത് ശരീരത്തിലെ ചില പ്രത്യേകമായ ശാരീരിക അവസ്ഥകൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം റിജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള ശേഷി, സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ല. പ്രതിമാസം ഏകദേശം 6000-ഓളം രൂപ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി വരുന്നു എന്നാണ് ഒരു പറഞ്ഞത്. അതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ടി വരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു മരുന്ന് കഴിക്കണം. വളരെ നിസ്സഹായതയോടെ 2 ചെറുപ്പക്കാർ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. എന്താണ് സർക്കാരിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഞങ്ങൾക്കൊരു ലൈഫ് ലോങ് സപ്പോർട്ട് വേണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന, ഗവൺമെൻറ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ അയാൾക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുത്തു. അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത ക്യാബിനറ്റിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിന് വിധേയമായിരിക്കുന്ന പേഷ്യൻസിന് പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തികമായി അതിനുള്ള ശേഷിയില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് ലോങ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സ്കീം തന്നെ സർക്കാർ ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഇന്നത്തെ രാവിലത്തെ അവരുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിലൂടെ എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യം. അതോടൊപ്പം എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഇത്രമാത്രം കിഡ്നി ഫെയിലുവേഴ്സ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു? ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർമാരെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാർഗങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നവരാണ്. ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് റോബോട്ടിക് സർജറി ഉൾപ്പെടെയിലൂടെ വിജയശതമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവരാണ് എന്നെനിക്കറിയാം. പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം കൂടിയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രമാത്രം ഓർഗൻ ഫെയിലുവേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു. അത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കൊണ്ടാണോ? ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു അൺകൺട്രോൾഡ് ഡയബറ്റിക്സ് മൂലമാണോ? നമ്മുടെ ഭക്ഷണ ശൈലി നിമിത്തം ലിവർ ഫാറ്റ് എന്നത് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക്, ഇപ്പം നോൺ ആൽക്കഹോളിക് സിറോസിൻ്റെ ഒരു എണ്ണം വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോൾ ആൽക്കഹോളിക് സിറോസിസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ കാരണം അറിയാം, മദ്യപാനമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാം. ജീവിതത്തിലൊരിക്കൽ പോലും മദ്യപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ ലിവർ ഫാറ്റിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി അവസാനം ലിവർ സിറോസിസിൽ എത്തപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു സാഹചര്യം, ഒരു സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. കായംകുളം ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പോയപ്പോൾ 104 പേഷ്യൻസാണ് അവിടെ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത്. 104 പേഷ്യൻസ് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നു. ഡയാലിസിസ് മെഷീൻ അന്ന് അവിടെ റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്ലബ്ബുകൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് തന്നെ പറയുകയാണ് ഡയലൈസേഴ്സ് ഇല്ല, റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട ഡയലൈസേഴ്സ്. സാധാരണഗതിയിൽ ശരാശരി ഇപ്പം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു തവണ യൂസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ തന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഡയലൈസേഴ്സ് ഇവിടെ 10 തവണ വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ശരാശരി 5 തവണയൊക്കെ ഒരു സേഫ് എന്ന് പറയാമെങ്കിൽ 5 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു റെഡ് സോണാണ്. 5, 7 ആവുന്നു, 7, 10 ആവുന്നു. അപ്പോൾ ഗുരുതരമായൊരു സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും പരിമല ആശുപത്രി പോലെയുള്ള വലിയ സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ രോഗികൾ ഇവിടെ വന്ന് അഡ്മിറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊക്കെ ധൈര്യത്തോടെ വിളിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു റിഡക്ഷൻ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛന് അവിടെ അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം നിരവധി രോഗികൾക്ക് സൗജന്യമായി തന്നെ ചികിത്സയും നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വലിയ സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രമാത്രം ഓർഗൻ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം കൂടി നമുക്ക് നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. പ്രിവെൻഷൻ ആണല്ലോ, പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്നല്ലേ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്താണെങ്കിലും ഇത്തരമൊരു കോൺഫറൻസിൽ വൈകിയാണെങ്കിലും പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള സന്തോഷം ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷൻസൊക്കെ ഒന്ന് കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ കുറേ കൂടി നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. പോളിസി മേക്കിങ്ങിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത്. അഭിനോടൊക്കെ സംസാരിച്ച് എന്താണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതെന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. അഭിവാദ്യം. Thank you, sir. I request His Grace to honor Shri M. Liju with a shawl and a memento.
മീറ്റിങ്ങിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് മീറ്റിംഗ് അവസാനിച്ചതാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട മന്ത്രി, ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ എം ലിജു അവർകൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ട MLAയ്ക്കും നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പേരുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. അഭിമന്യ തിരുമേനി വളരെയധികം സമയമെടുത്ത് നമ്മളോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ച് അഭിമന്യ തിരുമേനിയുള്ള നന്ദി പറയുന്നു. മറ്റ് എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളോടുള്ള നന്ദി പറയുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ജോർജി എബ്രഹാം ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വെൽവിഷറാണ്. ഇവിടെ മിക്കവാറും വന്ന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ കോൺഫറൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ ജോർജി എബ്രഹാം സാറിനോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവും നന്ദിയും പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു. ഓർഗനൈസർ ഹരീഷ് സാറിനുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നമുക്ക് ലഞ്ചിലേക്ക് പിരിയാമെന്ന് കരുതുന്നു അല്ലേ?